Ciao, this is my first time to Italy. For me, I bring a special mission to be here and to speak up for Hong Kong people and to urge the international community to stand with Hong Kong and support the struggle of Hong Kong people, and also to be very aware of the human rights violation in mainland China. My arrival and the message I bring in here is very clear. We need to address the human rights violation, and we have to be very aware of their infiltration and their authoritarian expansionist nature. For me, I'm a Hong Kong activist. I was elected, but unfortunately and eventually unseated by the Chinese Communist Party, and I've been witnessing their gross human rights violation for the past years, including the suppression on the freedom of religion, including the suppression on the freedom of expression, the concentration camp in Xinjiang, the cultural annihilation in Tibet, the military intimidation to Taiwan, and also all the military move in South China Sea. And of course, for Hong Kong people, which we were promised autonomy and democracy, but at the end of the day, with the newly implemented national security law, our autonomy is completely annihilated and our democracy never arrived. Nathan qua e va sottolineato, è la sua prima uscita pubblica, diciamo, in Europa da quando ha dovuto lasciare Hong Kong quasi 2 mesi fa, ovviamente per l'imposizione di questa nuova legge di sicurezza nazionale. Ha dovuto lasciare l'isola e anche in questo momento ricercato, secondo fonti di polizia locali a Hong Kong già per violazione di questa legge. È venuto in Europa per poter continuare a dare una voce a questi cittadini di Hong Kong che hanno dimostrato negli ultimi anni, scendendo in piazza per le strade in milioni. Li abbiamo seguiti tutti con ammirazione, abbiamo visto il loro coraggio. Qual è la sua opinione in merito alle vicende che hanno riguardato Agnes Chow e se ha avuto modo di sentirla? I have not been in communication with the Hong Kong activists because that will endanger them. It's definitely a retaliation towards the sanctioning from the US government and the growing international pressure on the Chinese authoritarianism. So for me, it's an example of how arbitrary and abusive the law is, and it gives an example for the government to act to impose adequate countermeasures. Lo abbiamo visto, le persecuzioni aumentano, la libertà di stampa, di opinione, di manifestazione sono sempre più ridotti, mentre le istanze di censura vera e propria non fanno che aumentare. La visita del ministro degli Esteri Wang Yi oggi, in un momento così delicato, su certi dossier strategici che parlano di sicurezza nazionale, non è una coincidenza, e non è una coincidenza dunque che Nathan sia qua con noi. Future of Hong Kong will be depending on how the international stage evolve. We've got more and more people, more and more countries going very strongly against the authoritarian China. I think as long as we are heading to that direction, I hope that one day Hong Kong we could have autonomy and democracy in a long-term future.